Sa mga nalagingon, nga walay kamatuoran ang National Sunday Law sa mga SDA. Paminawan ninyo ning mga lawmaker nga magbabalaod unsay ilang gustong mahitabo sa Sunday Law. To protect the Sunday as a common day off is especially important for our societies, for the social cohesion. Private life and work life. This must stop. We need to give a clear boundary. And this is why we must support a work-free Sunday. I encourage all stakeholders to jointly continue our efforts to turn the idea of a synchronized day of rest into reality. To one day when free Sundays will become in the entire EU reality. Powerful people in Parliament support this change. It's important to see what this could mean for us all. Let's explore what they're saying and why it matters. Now, let's listen to the first one, a campaign message from Gabrielle of Germany. In our fast-paced world filled with deadlines, responsibilities, meetings, and the constant buzz of technology, it's easy to overlook what is important in life and the importance of collectively taking a break. Already the Roman Emperor Constantine Ilang gihisgutan si Constantino the Great. Kinsa man si Constantino the Great? Si Constantino the Great mao ang naunang nagpatupad sa first National Sunday Law sa kalibutan. Niadtong 321 AD nga mipatay og pila ka mga milyon nga mga tawo. Kana nga balaod mga igsoon, gipatupad na pud ang istorya hibuti. Mo ni resulta ba? Kung ang gobyerno ba, both side, admin o opposition, nasa like galing trolls nga magiging bayran, nga mo ay mosabwag og bakak o fake news, mudaot silang kontra. Both sides, sa admin o sa opposition. Ang alipuris pang ilinggoit, pang SDP-7 Adventist po, na po sila galing trolls nga mo'y buhat na tigsabwag yun og bakak o fake news, sama aning pakita aning usa ka esderon. Yang gipatuo nga balita na legislation, balita gikas Italy nga maghimo nagbalaod nga mo deklarar na National Sunday Law. Sama kunos gibuhat ni Constantino, butangi. Mabiktima bitaw mo fake news, likado gyud. Kuhaan pa mag-utok, laglag pang kalag niyo. Ano sa SD? Nga naman, mismo ganing libro ni Ellen Gurlight, Alpha Omega, Volume 8, huwag mabasa din si Constantino mag-declare og National Sunday Law. Kaya mo lang ipato nga si Constantino mag-declare og First National Sunday Law. O sige, ingon din sa libro ng Ellen Gurlight, Alpha Omega, si Constantino may surrender sa Papa. May surrender sa Papa. Ano mo declare sa National Sunday Law? Ikadwa, he granted religious freedom. Ihatagan niya ang kagamasan. Ngunit, pag yung hatag kagawasan ng religious freedom mga Romano-Katoliko at the time, deklarar pagsabot na, deklarar National Sunday Law. So, biktima ganun strolls na Ellen Gurlight, nga iyan is demonyo, na delikado yun. Mo ni gipotan ni, sige nga rin, karon yun ni nga, this week lang ni, hapon pa mga ni, based on the provided source results, claims regarding Pope Leo XIV declaring, ilaran ni claim ha, National Sunday Law, appear to the base on social media, discussion, social media, ilang i-claim nga, si Pope Leo XIII, mag-declare of National Sunday Law, appear to be based on social media, discussion, and interpretations of theological rather than civil, calls to observe Sunday as a holiday. There is no evidence, there is no evidence in the search results that a specific civil or governmental law was enacted. Nya gyon sa gingon dire. Dire, arita. No legislative authority. Kinsa may walay authority sa paghimog balaod dire. The Pope does not have the authority to enact civil laws in other nations. The claims which are discussed on the sites like refer to religious observance rather than a legal mandate passed by governments. Walay katungod ang paro. In summary, the claims are not true.
in the sense of legally. Unsa kano? Dako nang bakat mo ng trolls ng Ellen Gulay, niyas demonyo, nga tigsabag og fake news, mabiktima man eh. Kaos nga gikuhaan mo gotok. Inyo pa yung kalag tugpas impierno. Again, ha? Legally enforced. Atong balik. In summary, the claims are not true in the sense of a legally enforced global or national Sunday law enacted by the Pope. The discussion appear to be the interpretations of the religious rhetoric, the prophetic teachings regarding Sunday law observed and discussed on social media. Social media, taon mo kutob. Mga trolls, Yung sa dinggan dire. Papal focus reports. Unsay nakapokus sa Santo Papa. Gingon rin. Misinterpretation several social media posts and are cited in the source with some users discussion the mark of the beast and comparing current events to Pope John Paul II in 1998 Apostolic Letter Dies Domini. Astilan, kaning buhat iyan ni Sawa. Context dire. Aritas context of Sunday observance. The discussion stem from a perceived emphasis on Sunday sacredness of often tied to ecological or social concerns which some interpret as a fulfillment of end-time prophecies. So, muna ang tinod nga balita ay gid mo padalas trolls ni Ellen Gulay tigsabog o bakak. Yan naman, kay gawas na tuo man gikuan pa mag-utok. Common sense ba? Gawaan mag-utok, ang inyo po yung kalag mo'y magtimpasaw sa linaw ng kalayo. Munang wagid masayo po librong Ellen Gulay, The Last Events nga, ang Seventh Adventist, yudyuron sa impierno. Anong yudyuron sa impierno? Kay mga bakakon. Nga kasi amahan nila, San Juan 8:44, ang yawa, ang demonyo, mo'y amahan sa tanang bakakon. Butoy!